И всем привет, ребята! На связи Миша, и вы на канале Михаленд. И сегодня мы продолжаем обзор тайны Хогвартса вместе с игрой Hogwarts Legacy. Продолжаем. В прошлой серии мы рассказали о том, что мы вышли из зала картографии. А точнее из этой двери. Вот если туда спуститься, там будет зал картографии. Но не это у нас на повестке дня. У нас сегодня идет... Мы сегодня должны идти к полетам на метлах. Книга, веди меня. Побежали по школьным коридорам. Мне кажется, так каждый школьник в обычных школах. Но в Хогвартсе реально нужно бегать, чтобы успеть до своего класса вовремя. Да. Ну, картины все-таки красивые. С этим не поспоришь. Вперед! Только вперед! Вперед, вперед! Я сказал вперед! И получается, ждем учителя. Начинаем задание. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up, Up. up, you stupid ratty school broom! Up. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your Офигеть. first lesson, fly through Просто я each сюда ring везде in the летаю. courtyard. Do take Как care. Гарри Поттер. The brooms Только у Гарри are Поттера so была молния, I want them а у returned меня in школьная one метла. piece. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Ничего, приступаем тогда. This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view. Hello. Nice day for a flight. Haha. Brilliant. Вау. На метле это прям завораживающие виды. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Надо ни во что не вмазаться, как всегда. Whoa. Our aquatic Wow, resident likes to make это an реально appearance очень once in a while.
Поворачивай! Вверх! 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 Ё-моё, я никогда на метле не летал и не хочу летать. А! Чё меня так трясет в две стороны? Да. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Да, но все-таки виды Хогвартса это очень красиво. Куда ты пикируешь? Я за тобой всегда Nice to пикировать. get above it all, isn't it? Вай, сяду! Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows Ну, just вау. peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Меня жди, я Here's сказал. something handy Стой! to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Вау. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? Погнали. There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. Да его очень много магии That's a держит. bit of solid architecture, isn't it? Flying Очень tips огромный and tours around стоятник, Hogwarts. офигеть. This is quite the tour. Я Everett. лечу. Да стой ты! That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Let's hurry back. Вау, ну конечно, территория Хогвартса это очень красивое место. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. Вау. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit, those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Да, такую экскурсию можно и очками пожертвовать. Matty doesn't seem to mind having her mother as a teacher at all. Вау.
I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Я уже буду туда бежать. Кабинет темных искусств. То есть это... Так, это... Сначала спросил... Подождите. Good day to you. I require assistance with a delivery. Thought you might be interested. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies. Так. Ну, distractions. Это что играет? Ё-моё. Я испугался и думаю, такая мелодия доигрывается. Так. Блин, я уже запутался, куда идти. Но это все очень красиво выглядит. Прям очень красиво. Ладно. Уходим из этой комнаты, а то я очень испугался этой музыки такая. Нагнетающая атмосфера у этой музыки. С Себастьяном я попозже встречусь, а мне нужна выручай комната. Сезам, откройся! Так. Кто там? Ты кто? Really mastered that one, haven't you? Ну, тут у меня огонь за дело. Погнали. По лестницам! Might some kind soul help me? Так, а куда мне надо? А, ой, перепутал опять пути. А в замке Хогвартс очень легко потеряться. Если у тебя нет такой книги, как у нашего персонажа. Ну, я уже, по-моему, на 7-м это... А, нет, еще вообще не на 7-м. Даже не близко. Еще выше надо, то есть. Бежим, бежим вперед и быстрее. Куда еще выше, кстати-то? Там я очень высоко уже поднялся. Наконец-то. Я поднялся на нужный этаж. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Вау. Выручай комната. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day.
Thought he might help you use the room once you've found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Я успел. Эванеско. Splendid. Вместо акцию. Ой. Cast Evanesco on those chairs. Ой, Эванеско. Эванеско. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Вау, какая же ручай комната Where in огромная. Merlin's name is that elf? По-моему, в фильме она была намного меньше. Goodness. My old Wow. school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Вау. Эванеско. Expelliarmus! А, я понял, что надо сделать, походу. Protego! Я понял. Вот только же убрал это заклинание, но сразу понадобилось. Что за фигня? Акцию. Шинель. Пальто интересненькое новое. Да откуда там напитки берутся? Там же пусто. Проползаем. Precarious as it looks. An intruder! Stop them! No, not. That's not helpful, you worthless pile of tin. Да. А что книги не падают, если не трясутся? Эванеско. Комната решила, что не нужно. Интересно. Тут столько всего. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Вау. И куда дальше? А, вот. Эванеско. What was that? Was that a golden stitch? Perhaps you should summon your witch to find out. Incendio. Поджечь надо. Не знаю, зачем я это сегодня поделал, ну ладно. Крутим глобус на удачу. We hope that house elf can find us in here. Ну, глобус на удачу мы покрутили. Вау. Что за синий свет такой? Что-то упало. Опа. Дейк, это ты? Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking
looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Так. Да, точно есть такая. Сейчас. У меня ж есть. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Я все правильно прям сделал. Хорошо. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Значит, заклинание. Окей. Берем вот это заклинание. Ну, например, вместо акцию пусть будет.
зелий. Ну вот. Разные по виду, но одинаковые по цене. Мне больше всего нравится вот этот вариант. Сейчас мы будем походить. Как вот вертеть, крутить? Как его вертеть? И что, цвет можно изменять? Опа-на, это мне нравится. Ой. Все. Цвет. Ищем голубой. Это пурпурный. Помолчу. Вот. Синенький будет. Так. Дальше травология. Травологию мы возьмем тоже вот эту вот и переместим ее тоже в другое место. Например, куда-нибудь... Ну, чтобы потом переставлять предмет. Но пока поставлю его куда-нибудь вот сюда. Вот чисто вот сюда вот. Красота. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients И you need in готово. Hogsmeade or outside the castle grounds. Получается вот так. Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Ну, выручай комнату, задание хорошенькое. Хорошее, точнее. Бадьян. А что я зелье варенье могу делать? Рябиновый отвар. Ну, надо мне бадьян поставить на варку, это во-первых. Побыстренько сбегаем. Бадьян поставим побыстренько. Ставим бадьян, пусть растет. И все. Надо себе еще рябиновый отвар на варку поставить. А то уж у меня вообще его 0. Все, хорошо. А где ее говорить профессору Уизли? I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Устроим полную разукраску. Ковры. Ну, такой ковер это фигня хоть полнейшая. Сейчас мы его еще цвет изменим, а то ему ничего не нравится мне. Вот, например, красный ковер будет очень красиво смотреться. После такого важного предмета. Понял. Я повернуть... там... Ё-моё. Так, как тебя повернуть хотя бы? Поворачиваем. И теперь делаем ему красный. Его зелье варенье будет очень хорошо смотреться. Оп. Такой же коврик мы пас. Ой. 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 Что-то я немного переборщил. Ой. Так.
Поворачиваем. И, например, ковер поставим вот сюда. Красота. Дальше. Может так. Микрошление. Но это мне не хочется поставить себе. Вот. Художественные изделия. Вот с магическим кристаллом. Хочу себе вот такой портрет. Так. Куда его повесить можно? Куда? Во. Хорошо. Еще одну картину повесим. Куда-нибудь вот сюда. Я обожаю искусство. Высокое зеркало, овальное зеркало. Конечно, вот такое зеркало мне надо. Только надо его больше сделать. Чтобы отражало все. Столы. Вот такой вот стол мне нравится. Только надо его больше сделать. Ой. 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 Этот стол больше меня будет. Такой стол. Только надо цвет его изменить опять же. Вот такой вот. Мне нравится синий стол. Вот такой. Хотя это все равно ничего значения не имеет, в принципе. Живут такого внятного цвета какого-нибудь, например, красного. Хорошо. Это мы убираем. Еще мы, например, поставим себе мебель для сидения. Угу. Сейчас повернем его, например. О. Оп. Как? И как сейчас мне его убрать? Треугольные отменить действия. Все. Окей, стул мы поставили сюда. Сейчас надо еще за зелье вареньку поставить. Оп. Красота. Сейчас мы дальше стены еще наколдуем. Например... Если, например, еще какое-то художественное произведение. Например... Нюхлера. Нюхлера такие милые были в фильме все-таки. Готово. Какая красота. А не выручай комната. Давайте поговорим. I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Ой, не знаю, код заклинания за видео. Опа! Just aim your wand at any... Сейчас мы наденем только эту штуку. And perform the altering spell to customize it. Сейчас.
Мне надо только это, рябиновый отвар собрать. Это не надо. Бадьян еще долго вариться будет у нас. Как мне с его стилем не подождите? Ну вот так вот. Измените цвет объекта. Изменить цвет объекта. Опять попробуем на этом столе. Изменить цвет объекта. Я говорю. Желтый коврик. Так. Как это сделать у нас? Получается, делаем цвет. Уравнить ко всем полам. Да ё-моё. Ё-моё. Как изменить цвет этого объекта? Вот, например, стол. Сюда. Поменяем цвет столу. Во. Да ё-моё. В смысле, я же изменил цвет объекта. Я чуть не понимаю. Оп. Ой. Так. Ладно, пусть такой стул будет. И изменить цвет объекта. Например, опять на стул продемонстрирую. Наконец-то. Так чему посложнее-то? Я кое-как с этим разобрался. Конечно, этот пол. А где балкон? Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke... Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience? Of course. What sort of overall look most appeals to you? Так. Ну, я вообще люблю такие неяркие цвета. Вот такой вот цвет. Sounds perfect. Мне так вот нравится это все сделать. Ах, какая красота. И дети таких ярких цветов. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learned a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Все, можно идти из выручай комнаты наконец-то. И заканчивать видео.
An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Most excellent. Наконец-то. Ребята, а вы были на канале Михаэль. Если вам понравилась эта серия, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока!